tebakubika nsiri tebakubika mpewo tukulaba nabo wano muzira nabo wano betukola nabo bano basisi bamentu tebakubika nsiri tebakubika mpewo tukulaba nabo wano muzira nabo wano naye tebamanyi namba yo tebakulaba nawo bino ebyaleero njagala mubiwulire abataliiwo banagula mawulire ab'emikwano ne banoomu buyita nabo abakulikulusekere batunulire mu maaso baba bakusuuta wano buli kiro ekisawo kyo bakuzitulirako oliba tokirina tolibalabako ekyabaleeta tebakirabako ewe biritabuka tolibalabako balikulekawo omumuka kuliko olw'amaaso gwe galiko ne batulya kumpi bano betukola nabo bano basisi bamentu tebakubika nsiri tebakubika mpewo tukulaba nabo wano muzira nabo wano naye tebamanyi namba yo tebakulaba nawo betukola nabo bano basisi bamentu tebakubika nsiri tebakubika mpewo tukulaba nabo wano muzira nabo wano naye tebamanyi namba yo tebakulaba nawo wano bakulunda nga oli we baba bakuyita chairman salamu bawe naye tobamalirayo tobalaga buli kamu werekereyo togoba mikwano naye yawulamu kuba balinga mu magwa wansi bwekuwaga banne tutuno ebyokya ate olubiraba nga kutolokawo betukola nabo bano basisi bamentu tebakubika nsiri tebakubika mpewo tukulaba nabo wano muzira nabo wano naye tebamanyi namba yo tebakulaba nawo Okay, my beautiful people, mugamba muti akansubire muli bulungi, L3 ndi bulungi. Nsanyusa balaba, though I get a little bit confused. Should we use Luganda? Should we use English? To my Kenyan friends, I will do my best to mix, okay? Yeah, you're most welcome on my page. I'm Lilian Lagman. A doubles, trust me, did it very, very clear because I trust my GBL Bluetooth, okay? Yeah, so, it has been a while. Ngasiddamu bibuuzo byammwe ku WhatsApp. So, in this video, ngenda kukozesa omukisa guno nzire mu kibuuzo ku kibuuzo mubiri mu WhatsApp mu inbox about input. Yesterday, unfortunately, I started to explain naye ng'essimu entawaanya. So, right now, ngenda kutandikira we nakomye yesterday. Abatabaddeko ku video ya yesterday, you're most welcome. I'm called Lilian Lagman Linguistic, aka L3. So, nsanyusa balaba ku live sheno nkusaba omuntu yenna alina ekibuuzo just nga sikizeemu because ebiri ku WhatsApp are the same questions that I'm going to answer, and I will start from yesterday's question just asobodde kuddamu because nabadde enfumba matooke enfumba byennyanja and so on and so forth. So team L3 nga mwagala kumanya bya traveling moso mu kaseera kano bambi ene live video mugenda okuwulira kyobadde ombuliza mu WhatsApp. Nakugambye nti munange nazemu okureplyinga messages zammwe because ebadde binkute byantadde. Okay. Tandike na chani wano. So, guys, you're most welcome. You can tag a friend. Either you want to hear about au pair, tagging a friend or ayagala kumanya bya au pair, ayagala kumanya bya mirimu, just like a sister yatugambye nti akola omulimu gwa bukadde butya bubiri.
naye asalewo aguleke ajje ku kyalo kye Germany, and waba asazeewo okujja ku kyalo kye Germany agenda kufuna ssente mmeka? It was yesterday's question. Baganda bange kansubire mu mpulira bulungi nnyo kyengenda okutandikirako. Gwe wenna wambuza ekibuuzo nkimanyi gwe otuninze, because yesterday sasobodde kunnyonnyola, nabadde neetottula nga neetooloola awo ng'omanya enjala yabadde nnuma. Okay mukwano, ng'obeera nga olina omulimu gwa bukadde bubiri ng'oyagala kujja mu nsi ey'e Germany, baby girl, wuliriza bulungi. Muganda nga muleza tunize in naye wuliriza bulungi. Yes, oli wa ddembe, you're free to share the video so that at least some of the questions mba nzikwatidde wamu, because mu inbox muba bangi ne ku WhatsApp. Okay, bw'obanga olina omulimu gwa bukadde bubiri, nsaba owulize bulungi nnyo ka video kano, muganda nge olabe input gy'oba osuubira oteekamu mumwe abasuubira otambula okujja Germany. Si Germany yokka, mulina ebirooto eby'enjawulo. Some of you think of Schengen countries, and others of course other countries like USA. So omuntu eyambuziza ku kya DV lottery eya USA, darling, kankosa omukisa guno gwe direct okuddamu nkugambe nti ebya USA L3 sibimanyi. Buuza something related to Germany oba ku Schengen countries, because nfunye omukisa ogubeerako mu nsi si ya Germany yokka but n'ensi ezeetooloddewo mosso ey'e Netherlands. Okay, yeah. So, to those who don't understand the language, I will do my best to translate for you so that you get to understand what I'm talking about. Any question about au pair, please forward it. Input, yes, it's also allowed. Now, mikwano gyange, obeera ng'olina obukadde bubiri, nakomye nga nkugambye nti ky'oba omanya nti language kikulu nnyo. Kikulu nnyo ekyo mwena mukimanyi. Abasinga kibasazeeko nnyo. Abasinga you're already living in Germany, but because of the language you cannot go further with your career. You can't do your profession because you're put on a seat for you to be able to wind up the language course. Ekyo mukimanyi aba blacks abali mu Europe nti muli stuck just because of the language, yet you came with your master degrees, your whatever to German, and you find things confusing, and most of you want to do your careers. Mwagala concentrating ku kintu kye mwasomerera. Kale muganda wange gwe eyambuziza ekibuuzo kino, mbu oli ku mulimu gwa bukadde bubiri oyagala kujja Germany, ogenda funa ssente mmeka? Ngenda sooka okutwala omukisa guno okugamba nti tugenda kudiscussingako ku misaala egy'e Germany, like a general salary. Teguliko nti wasoma ebitabo oba tewasoma bitabo. I'm doing this live video a bit late, naye just accept the way it is because this is the ample time I have. So, ogenda okumanya omulimu nti e Germany either wasoma oba tewasoma, tulina salary eri average nti at least gwe musala oguse like minimum. Njogera ku bantu if you work full time or you work part time. If you work full time, wuliriza bulungi omusala guno gwe muganda wange obeereyo comparing ne sente zofuna, then yeah, okay. Now wasoma tewasoma otuuka mu nsi nga Germany, option esookera ddala nti bw'obeera nga olina ka certificate aka A1 nga your main aim is to kukuba kyeyo, kitegeeza nti ojja kubeera nga olufunye ka certificate ako, mukama n'akuyamba n'ofuna omulimu. It doesn't matter bw'obanga olina empapula, yes, omusala guno gugenda ofuna, nammwe oba oli mu asylum seeking, nawe still sente z'ofuna. So njagala mbagumye muleme gamba nti maybe abalina empapula bafuna kingi nnyo, abatalina empapula tufuna kitono nnyo. Yes, ka difference kayinza obbaawo, but oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 twatuuse ku extent nti emisaala gino gigenda gifaanagana. So tewasoma nasoma naye ng'olina language certificate, wuliriza bulungi. Okay, saagala ate ogambe nti ffe tuba tijjirako. It doesn't matter wobeera ng'olina empapula ng'oli very very lazy yensi nga Germany, era obeera ojjafuna ekikusaanidde because ojokoma oteekamu amaanyi go n'omusaala ate gw'ofuna. Okay, this is L3 Gemanya nga nsinzidde wano mu Nida Jackson, akalaba kayita Haren okubatuusako programu eyo, sikasengukangako wempangaalira.
So in case of uno bukadde bubiri ogwokyali Africa oba oli mu UAE kyamanyi muli mu Buwarabu simanyi bifaayo naye eyambuza ekibuuzo kino oli mu UAE so oba ofuna obukadde bubiri manya nti language ojja giteeka mu ssente language nakugambye nti roughly gwe bala mpaka ku certificate A2 cause tulina mu certificate nga za sure win oyinza okukolayo ka A1 n'obyerabira naye ka A2 kano nga oli ku sure win so katugeze okataddemu akakadde kamu n'ekitundu or 2M. You can go to 2M because prices are changing. Obukadde bubiri botaddemu nakugamba nti tewali eyali amanyi olulimi luno ffenna twayiga biyige so tetunafuuka perfect naye naffe kyetumanyi kyekitubeezezaawo. Alright, obukadde bubiri bwe tusooseeko kubanga language ogyetaaga muganda wange oyinza okuba nga tewasoma senior 4 naye n'ogenda n'okola language n'ofuuka linguistic. Linguistic it is also a very good career. Okitegeera mulimu abaana nga ffe twagala kusoma language zokka because ensinga Germany yeetaganya abasoma olulimi olugermany nti mukamawo ajja kugamba omanyi L3 nkolere ekintu bwe kiti okikole so communication is all what matters. Okay, so otaddemu obukadde bubiri buno nakugamba nti mu kaseera kano visa ziyimiridde ku euros 75 gibalire ku mitwalo 27-28 okay 28 visa ko gibalidde so air ticket yo ekyali ya bei due to COVID-19 nti munyonyi mulimu social distance so bwenkebera ku prices ezazino ennyonyi ze mwagala otambulira muzirinyeemuko so omuntu wa wansi osubira kutambulira ku bukadde busatu plus nakugamba nti munange fuba nnyo olabe ennyonyi ekufevari nga togenda gamba nti okay nze ndimu nabagamba nti mu Ethiopia osobola okufuna munanga ennyonyi ya layisi oba mu takishi ennyonyi zino si za bbeeyi just onakunoonya ki bamanyi n'okwofaringa lwakuba abasinga mwakimpakanya naye mubaamu offers kati nga nze omulungi asiibako mu research waliwo omuntu amisinga ekifo ekyo ng'afunyemu emergency ne bakiteeka ku advert nze L3 kyembuukinga nensobola okubeera nga ntambulidde ku miwendo emitonotono so okay ennyonyi ojja funa ya euros ya bukadde busatu ku bukadde buna gattako obwa language ogatteko visa fee kati mmwe abagala okutambula nga mukozesa tourist visa though mu kaseera kano teri so active due to this pandemic tourist visa ekyo ekintu kibeera kigenda kugaziwa yes olina language yo ogikoze ticket sinzibu then oyagala funa hotel nakugamba esookebwako eya layisi ya euros 10 buli kiro yensonga lwaki tiketi eno oba travel eno eba ejja kukosting osangayo omuntu akugamba omanyi sasula obukadde 15 obukadde 2 reason being nti hotels za Germany za bay just one night eyinza okumalako obukadde obwe Uganda sente za Uganda emitwalo 4 buli kiro kyeweebaseemu just kuwumuzaamu mutwe bwe bati then all of the sudden you wake up you've paid your 100 so katugeze ekikumi kino kisasudde weeks 2 kikumi times weeks 2 ze sente meka kale so abagenda booking hotels gwe kwata ekikumi otimizingemu ennaku 14 zogenda osuulira mu hotels yensonga lwaki mbagamba nti bw'ofunanga opportunity oli Munnayuganda naye nga waliwo opportunities nga eya volunteering gikozese cause for volunteering oyinza okufuna host family egenda okuweereza invitation cause okuweereza invitation ebya accommodation bibeera well covered kati mwe baganda bange ba opairs namu just program nagiba introducingira okulabikanga osobola okutambulira ku miwendo ate nate ejja wansi muko cause omwana opaya abeera ali facilitated accommodation buli kimu kibaawo plus you having even a special room where you have to live as you okay so at the end of the video ngenda kubeera nga summarizing so that omanya sente ntuufu z'olina okubeera nazo mu nsawo gwe nga gwe ayagala otambula ayagala tambula do you want to be facilitated oba gwe ayagala okiteekamu sente
byonna ogenda kubeera nga obimanya mu kavidiyo akoonako olwaleero. I'm called Lilian Lagman Linguistic. And on my page, on my channel, follow me only on YouTube and on Facebook. Social media handles endala siriyo. Okay, so muganda wange atugambye ofuna obukadde 2 about the salary. Baby girl, kyoba omanya nti Germany can never pay obukadde 2 ku mukozi akola full time. Omukozi bw'abeera nga akola full time in Germany tafuna bukadde 2. Anyway, kisinziira cause tulinayo ba cleaners ngali ku kyetuyita mini job abantu abafuna 450 euros per month. Naye twogerako ono nkuba kyeyo. What does nkuba kyeyo mean? Nkuba kyeyo abeera ze ngagala kola Monday to Friday, shifts 2 ngazikiriza. So bankuba kyeyo Germany sente entono ennyo ezisembayo batandikira mu 1,500. Entono ennyo nnyo entono ennyo. Wozikyusa n'oziteeka mu ze Uganda bubo obukadde nga 6. Okay, asembayo asembayo afuna sente entono eri general salary. Okola full time maybe 40 hours per week, okola morning, okola evening, something like that. But however zeze zisokerwako then nezambuka videos zange sizikolera nti gundi aba master degrees eno yabwe eno negundi just chiri general, like chiri general. By the way, omusala in most cases tetugwogerako, but ze mala nempitayo nenkola ti nenkugamba ekituufu so that obera ne clear chifananyi, a clear photo. Yeah. So all the requirements, all the input egenda kubeera nga esembayo omanya at least obukadde bwona obeera nabwo gwe muganda wange atalina host family. Gye tunaakimalira ojja kubeera nga okay, right now I need this amount of money. Okubeera nga nkola ki, I set myself. Don't wait for L3, go for it. I may not have all the time to be there for you. You're over 1,000. How many are you? 10K. I can't handle the huge number, but I handle one by one every day. Yeah? Zabina, hi. Now, let me first check my WhatsApp. So, this is who? Namwa, okay, this is Deborah. I don't know if I really am allowed to mention your names, but some questions inspire me. So, onatubuuza nangamba, hi Lily, mukwano njagala kumanya sente mmeka zenina okuba I think abadde agamba sente mmeka zenina okuba nazo because I really want to work there. Sente mmeka, you see, kyetolera ku kya sente. So kamplayinge muko audios zammwe waneeno, then mubeere nga mukola ki, muwulira mumanye nti mu WhatsApp yange mbaayo butereevu. Jeba nikonyawo. Kati lampsa Deborah namwanje nva ndi Uganda nansana naye mbadde njagala kumbuulirako nti process eno ey'okutambula okukola naye nze nina emyaka 3 nsobira mba sikyakola mu baana okukuuma abaana wagamba bakoma ku myaka 26 ndowooza. Kakati mbadde njagala kukola, simanyi naye mulimu gw'okola mutuufu kuba nkulaba ng'okola naye sitegeera biki by'okola. Nandyagadde obimanya kuba mbadde njagala nange kukolera eyo. Mbadde njagala kukola kuba mbadde ndi Saudi naye omwezi ogujja ngenda malako contract yange. Naye nze passport yange mbeera nayo. Singa wabeera waliwo ekinetagisiza okukola nga byetagisa passport mbeera nayo. So kati mba njagala kumanya ombuulireko ku kyetagisa naki na sente mmeka, process ebeesobola otwala sente nga mmeka. Mbadde nsaba kunnyambako awo.
Okay. Ekyo kibuuzo Deborah yakibuuza. She's like, sitegera na mulimu gwokola ki yenyama okola ki gwe atujubisa okola ki gwe atujubisa sibaleta mu bwakola ki wanjogere kuko mu byakutunda kaboozi. So ambuziza anyway, that is a good question. Gwe muganda wange following L3, do you know what I do? Or you just follow the page? Okay, of course I know some of you know, and because I work with you. You're my colleagues. But still there are some followers who just landed on the page and they clicked on the follow button, but they don't know what I really do. Sorry. They don't know what I really do. So she wants to know. Ukulachi. That is a good question. You have to know what we do. You have to know what we do. So nakugamba nti anyone out there ayagala okujja okola nange, get well my information. Oberanga bintu bino bimanyi mu mutwe munange buli ssaawa obeera osobola okweyunga ku team L3 n'ojja n'okola. Okugeza abantu wano wammanga oli engineer in machinery, it is okay. Engineer in food processing, it is okay. Machine operators, it is okay. Electronical engineering, it is okay. So all these opportunities, gwe singa obeera oweereza L3 email ng'olina na gundi A2 olina B1 ate ng'olina ssente zo z'ogenda okweteekamu at all times obeera qualifying, because I must be proud of my job. I cannot hate my job. It is my job that I do. Okay, yeah. So anyway, I don't want to forget this. Omulimu gwaffe company nene nnyo, kitegeeza ne ba cleaners babeera beetaagisibwa, ne baani parkings muba mwetaagisibwa, like anything as long as it fall under that category. So ekyo nkikuzeemu muganda wange gwe ayagala okumanya byenkola. Yeah, tulina variety of jobs in our company. Okay, yeah. Okay, ekirala kibadde kya input nkugambye nti in a summary way, by the time I close up this video nja kubeera nga nkugambye bitereevu nti okay, kati weetaaga obukadde 10 na gundi okubeera nga otandika process yo. Gwe opeya omuwendo gwo nagukuwa ku luli eri nakugamba nti opeya ng'oyagala kweteekamu ssente zo gwe tosusa na bukadde 7 n'obutano osobola okulinnya ennyonyi ekuleeta Germany, kubanga opeya waliwo advantages, waliwo abakuteekamu ssente, you see. So opeya obeera ku advantages mpitirivu nnyo. So alright, I came out, I did a video, and I always do videos okubategeeza nti mukozese nnyo chances zino nga mukyali bavubuka. In case okuze, then you can tell this program to your children or to your relative or to your brother, your little bro or your little sister, so that they can access Europe nga tebakitaddemu nnyo sente ate ku myaka gyabwe ku myaka gino emituufu, because with opeya olina kukoma ku myaka 26. That means after you're done with your Form 4, Form 6, nosoma language course, you can start that journey, because it is always advantageous if you reach Germany nga ensi esobola kuwa opportunity okweyongerayo okukola house building, okukola genda ku university oba okukolawo ka course akalala konna ate nga matu tewakiteekamu ssente nnyingi nnyo. So zino program ezijja nga tuli Uganda oba mukyali Uganda nti mujje opeya olina kukola kino, ate opeya weetaaga ki just taking care of kids. So oba muganda wamaze university, relate this program to them. Olw'ensonga nti it's not easy to process nti ogenda noonya visa ya tourist visa. Now we are in the lockdown. Ezo tourist visa ze zasooka okusalibwako. Okay, and then nekirala tourist visa ze zasooka okusalibwako. Then visit visas ezo nazo mukwano nazo ennaku zino tezikyakola nnyo, but however ensinga Germany wenjogerera mu kaseera kano gye balooking Uganda I had bagirookinze down. Munange we are lucky nti ebifo ebisinga babigulawo nga osobola n'ogendako ku ka beach. Because we cannot insist in the same situation mwaka mpaka ku mwaka. So I'm so grateful nti ate amateeka gagenda like
gagenda gatereeramuko though tubeera era tukyali mu lockdown naye tufollowing measures. Okay, so oyo angambye ayagala kya input then n'ekirala ayagala kumanya mulimu gwenkola. Kale so sente zonoteekamu muganda wange oba ongambye oli Saudi nyinza oba neerabidde ensi but ngenda kubeera nga ekibuuzo ekyo nkikuddamu etumalira vidiyo eno. Good evening, Mrs. Lilian. How are you? Kati mulimu ebibuuzo ebirala bye sijja sobola kuddamu. Munansonyiwa mbagala nnyo mbeera njagala mumanye bwensula. That's why I stream live in the morning, I go live in the morning, afternoon, evening, just mubeere nga mukimanya nti ndi fine. So for questions like good evening, how are you, mubanange how are you, of course ndeera bulungi. So ekibuuzo ekyo nyinza obutakirikinga ku record nekiddamu I can be unable. Okay, all right, katugende ku kibuuzo ekirala now. Hello Thierry, webala okuweereza. Kati nze bampita Godfrey wano Uganda. Kyenjagala okumanya, funa ntya host family mangu nga nkozeseza programu ya Opera? Okay. Oba kyomwe kiwulidde, ekibuuzo kino kirungi nnyo. Hello Thierry, webala okuweereza. Kati nze bampita Godfrey wano Uganda. Kyenjagala okumanya, funa ntya host family mangu nga nkozeseza programu ya Opera? Okay. All right. Atugambye bamuyita Godfrey era ali Uganda. Ekibuuzo kye kyabuuza agambye L3 nfuna ntya host family nga nsinzidde Uganda mu bwangu. Okay. Nakugamba nti ne bw'oba oli Uganda website zino zikola. Great Opera ekola, World Opera ekola, otherwise waliwo negundi endala. But however, host family waliwo emitendera ebiri. Osobola ogenda n'ogenda ku web n'osasula membership n'onoonya mpola because ne website zino za kusasula oteekamu akasente. Kyoyagala kikuseeza is not so much money but you can go and pay. Others za bwereere bwokka. So okufuna host family ejja kubeera nga yetaaga requirements zino wammanga. Briefly, this is the requirements that the host family will need. Banange mwena abaweereza ebibuuzo nja kubeera nga mbiyisaamuko wano ku maaso. Ekibuuzo kibeera nga kirimu egumba. I will always bring back to the audience tubeere nga tubiwuliriza wamu. Videos zino nja zikola either buli lunaku oba nga ndina obudde. So okufuna host families nakugamba nti weetaaga okubeera nga ogenda ku web eyo. Bajja kubeera nga bakusaba information yo, oteekemu information yo, bakubuuza ebibuuzo wammanga. Ebibuuzo twabidiscussinga mu live video gye saasobola kulaga face yange because it was so early in the morning. Mu bibuuzo ebyo mwe mwali ebibuuzo bino wammanga. Gwe muganda wange ali ku laptop yo ayagala ofuna host families. Ebibuuzo ebyo bijja kujja bingi. Olina okuwandiikamu amannya go, surname, kankosewo ko olujamani katono. Bajja kubuuza owandiikewo name and then the phone name undunakname. Phone name unakname obiteekemu amannya go, first name, oh thank you, oluzungu luzze, first name and other names, oluzungu lukomyewo, your first name and other names obifiiringemu, oteekewo emyaka gyo, you know, normal registration, email, number y'essimu. Kati mu bibuuzo biri extra bajja kubuuza ebibuuzo bino wammanga. Gwe muganda wange ayagala okufuna host family bajja kubuuza nti osobola okukola mu family nga mulimu omuntu ali disabled, nga katugeze alina ekirwadde nga disabled teyesobola. Kati gwe olina okukirikinga either ku yes oba ku no. Mweyongereyo bakubuuza ekibuuzo ekirala nti mu family gy'oyagala okukola muyagala y'abaana bameka. Oteekewo nti 2 oba 3 oba 4. Bakubuuza ekibuuzo ekyokulala nti wasembayo ddi okulwala, like olwala omusujja ogw'amaanyi oba okulwala ekintu kyonna, wasembayo ddi okubeera mu critical condition. Ebino byonna ebibuuzo bajja bikubuuza. Family nga yeekubuuza wabula mbasaba nammwe abafunye host families muddemu ebibuuzo bye bababuuza. Okay, openly kiddemu nga bwe bakikubuuziza oweereze back
trust me bajja kubeera nga bakola ki bakuwandiikira kye tuyita invite ate nga jjukira invite egirako waka contract. So mu bibuuzo bye bagenda okubuuza ng'ogenze ku web eyo bajja kubuuza nti oli mufumbo. Opairs, by the way, it is an opportunity openly ebeera y'abasingles openly bakubuuza oba olina omwana. Normally opair tebeera y'abafumbo, so obeera ng'olina omwana omu engeri gye ndi kamaama simanyi kye ngenda kugamba naye waliwo accent egamba nti bannange oba omwana wange ensonga naye ekyo sijja kiddamu naye nga ebiseera ebisinga baagala nnyo abaana nga tebalina baana baba basuubira nti omwana amaze kampasi nga talina mwana okiwulira naye olwa God and my country for God and my country ekyasingo omusajja ne baba yakuzaddemu omwana osooka n'oteekawo singa as long as toli kompeta teekawo kasingo olina emyaka 26 teekawo kasingo opeya ya myaka ekoma ku myaka 3 officially ng'oli Europe naye obeera ng'ova Uganda ekoma ku myaka 26 so abaana ab'obuwala tetutera kwekuuma nnyo mpaka ku myaka 3 nga tetunnazaalayo mulaba mutya ekyo kyo just nkiyisawo buyisa so mulimu nange byensoma ne ntyamu ekibuuzo ekyokulala kye bajja kubuuza ekyabaana gwalondawo you can put 1 child 2 kids 3 4 5 bena bajja kubuuza then they will ask you do you love pets oyagala nnyo ebisolo you either choose yes or a no. So ebibuuzo bingi nnyo bye babuuza mu process y'okuregisteringa but however byonna mubiddemu mubeere nga ate musubmitingayo. So family okugifuna bw'otyo bw'olina okufuna family lumba ku web eyo ofune family. Nze nnyinza obutafuna kadde okumpa omulimu already abampadde emirimu nammwe mukimanyi mukyaliyo ku goite mukyasoma simanyi bamukoladde ebibuuzo mumpeereza certificates ezo so sisobola kukwata mirimu z'abantu 115 nga bwe muli bamikwano so osobola okulumbayo n'oregisteringa okay sikwata mirimu mingi but however in terms of guiding I can always guide you nga tuli wano. Now katugende ku kibuuzo ekirala Godfrey I think nkoze kangendeko ku kibuuzo ekya Jebaliko nyabo kati bampita Deborah namwanje nva ndi Uganda nansana naye mbadde njagala kumbuulirako nti process eno ey'okutambula okukola naye nze nina emyaka 3 nsubira mba sikyakola mu baana okukuuma abaana wagamba bakoma ku myaka 26 ndowooza kakati mbadde njagala kukola simanyi naye mulimu gw'okola mutuufu kuba nkulaba ng'okola naye sitegeera biki by'okola. Deborah nkuzeemu mukwano n'emyaka 3 kitegeeza nti maze okuddamu ekyo kibuuzo nkizeemu. That question is done and thank you for watching. Okay, thank you for watching, thank you for tuning in. I'm Cordeline Lagman. To those that have just joined this page, I'm Cordeline Lagman, and here I discuss about my daily life, work, because I live here in Germany and I work in Germany since some years ago. I'm working here and I'm living here, so I discuss about a lot on my page. Sometimes I just want to share my lifestyle on the page, but this time around, I'm here to answer some of the most requested, most wanted questions. That's okay. Who else is here? I know mulala. No. Kakati dia mkwano zichinjagala nyambeko eyo nsofuna ku mulimu. She's called Babirie onayogera wamweno recording bakuyita Babirie. So let me play your recording. Factory wa restaurant naye ombuliyeko inputs ndabo bansobola okisobola okiba kya sente nyingi nga kireke ndaba nga soze teekamu at least nkole nzijeko enkwano inputs biki ebyo ebyetaagisa kayiteko enkwano saasoma nnyo nakuma musini yafa naye era oluzungu mmanyi Okay. oluzungu ndomanyi
Okay. ekyo kisite ati just kyensaba ombuulireko just ssente inputs oyo biki ebyetaagisa kale bwe bityo. Okay. Awo atugambye nti teyasoma nnyo naye abuuza ku kya restaurant kanjiddemu katono omulundi ogw'okulala then awo tutandike ku kya restaurants. Ebya restaurants teyasoma nnyo yakolako kasiniya fooke oluzungu lwalumanyi munange nyinza n'okumaliriza nga nange nkugambye ekibiina kye nakomamu. Okay. Kakati ddiya mukwano zikinjagala nnyambeko eyo nsoofuna ku mulimu yadde mu factory oba restauranti naye ombulireko inputs ndaba oba nsobola okisobola ekiba kya ssente nnyingi nga nkireke ndaba nga nsoboze nteekamu at least nkole nzijjeko eyo mukwano inputs biki ebyo ebyetaagisa kale kyekyo mukwano saasoma nnyo nakoma musiniyafa naye era oluzungu mmanyi oluzungu ndumanyi kale kyekyo site ati just kyensaba ombuulireko just ssente inputs oyo biki ebyetaagisa kale bwe bityo. Okay. Oyo ayagala kumanya input, ayagala kola ku hotel, abakola mu hotel tubayita mu lulimi olujamani tubayita ba culinary oba ba kelna. Culinary kitegeeza omukyala, kitegeeza mu lulimi. Okay, in English culinary kitegeeza ba waitress and then kelna kitegeeza ba waiter mu lulimi oluzungu. Kati bano abakola mu hotels apparently my dear sister hotels ezifumba emmere ziri down, but however in Germany baziguddewo where you can go and take a beer. So some places have reopened. They have reopened some places. So I think eno question eri related ku mirimu bwegityo. So no oyagala kumanya ka input, so ogenda kufonika kuwaaba abaana abaagala okwereeta nga tebalina abataddemu ka ssente. Gwe miwendo gyo gyonna tugenda kubeera nga tuzimaliriza. By the time I close up this video ngenda kubeera nga I summarize the amount nziteekeko kuno. Live zange sizisiimulako ku page. In case ekubuzeeko then ogenda osobola gireviewingira ku YouTube naye ne ku page ebeerako ne ku YouTube ebeerako. Okay, so naye ayagala kumanya nga culinary ataddemu ssente meka naye nga bwe nakugamba as first requirements education level eno omwana asomye senior 4 you can qualify okola mu mahotels agewaffe Kampala, yes. Naye kati bw'ojja Germany okankubuse kankugambeko kino bw'ojja Germany olina okumanya nti munange abaana bano abakola mu hotels osooka kubeera nga eya senior 4 of course eya senior 4 esobola omala naye okolayo ka course okola course bw'oba tosobola kugenda kukola course era baba balina okuteeka ku job training. Difference is the similarity. Omwana akoze job training bamusasula ssente za halfway then after the training n'ogenda ku musaala gwo, but since you're committed why not obeera osobola okikola. Ate oba nze nange nakola training n'entuuka we nali njagadde right now we neesiimisa. So ekya ssente zino tokifocusingangako obeera ng'olina ky'ogoba. Okay, so naye ayagala kumanya input eyo ngenda gibeera nga ngisummarizing nga ne oba tolina budde you can review the video in case query. Okay, I think aba recordings eziweddeyo ndowooza. Good evening, Mrs. Lillian. How are you? How are you? Sijja giddamu kamundaba ono. Hello Thirwi, webala okuweereza. Kati nze bampita Godfrey wano Uganda. Kyenjagala okumanya funa ntya host family mangu. Host family by the host family abavubuka ababuuza either au pairs for girls or for men, au pairs for both gender. Nakugamba nti I will relate you ngenda kubagezesa Netherlands because I get extra chance to move in Netherlands n'okusinga Germany gyembeera. Mbeera ku border, yes, mwina mukimanyi naye Netherlands ntambula nnyo ngenda olumu ngendako mu bimuli in case njagala kugula ttaka lya kusimbamu miti gyange. So emirimu gy'abalenzi gyo gibeera mingi nnyo eyo mu bifaamu
okiwulira so ogenda funa host family ngeyagala mwana wa bulenzi, maybe they have one kid alina emyaka 15 and they need just opea who is a boy nga mulenzi agenda okuwa agenda okucontrolling ente mu bizimbe. If I get some chance engage streaming every day ojja kubeera nga ate nate nkulagako ku nte nga ngenze mu farm ezimu nga nsobodde ogenda mu farm ezimu nga ba farmers banzikiriza okunyumyamu nabo. Nze byange sibirwisa mbeera nateekako live ne mulabako. So abaana ab'obulenzi mu nte mube muyamba-yambako. Ente eza wano teziri nti ogenda zifulumya ogenda ozirunde ozikuba emiggo. Abaddaaki balina improved technology. If I say improved technology, you understand. Yeah. So, emirimu emirala egibeerawo balina bifaamu nti during February, March eno season mwe tusimbira ebimuli kusimba mu ttaka okitegeera mwe tusimbira ebimuli so kati mu guno omwezi ebimuli byakuze nga sunflower bino abaddaaki bebakolamu kabuto ketufumbisa sunflower. So bintu bingi nnyo. Netherlands still njogera ku Netherlands. Yes, mnasonyiwa bali confused but ebiseera ebisinga erije ensinga okulambula eno yo sizunga nnyo ndina limit but because mbeera nnyo busy. So utulinawo n'aba farmers nga balunda gana agatatya winter agasula ebweru n'agaliga gye gali ate agagaliga wano wengenda every Sunday. You can actually take a look. I will stream live one time mubere nga mulaba ku galigago. So some jobs are not really for girls. That's why mu bufunze nkugamba nti opea opportunities is for both boys and girls. Abavubuka n'abawala bakola emirimu gya opera. That's why you can hear someone saying, "Nze nagenda Bulaya, nobody invited me but I survived." Why? Because they used the opera visa. Yeah, they use the opera visa for them to be able to travel to Netherlands, over Europe, over UK, over somewhere. Because for au pairs, really so wide into you can apply for au pairing in UK, USA, Germany, and so on and so forth. But my main aim it is so much ku Germany kubanga this is where I live and this is where I work from. Okay, yeah. So echa au pair Godfrey kyabalenzi n'abawala ate okuddibwamu amangu. Please pay for membership. Nzenga L3 I will come here, but in case you're not willing to pay for membership, I will continue just preaching it. Go chirabe nti nachera chikostinga. Okay. Mpoziko bwe naba maliriza timu yange gye ndi mu preparinga, then I will come out mbagambe nti kati awo maze nga nduje stalinga y'abalala, but sisobola kwata sente z'abantu nga muli bangi nga sisobola bakolako. Okay. Another question. Question zikyajja. Okay. Zibaleko Lilian wadde nkulaba ku live naye kankubuuzeeko nali nakubuuzako ebyobusawo naye wansiramu ku Facebook nabiraba. Naye kati mbadde mbuuza ninaku brother wange agenda kumaliza campus alina emyaka 22. Kati kyembuuza kuba nze mulaba nga mwana muto simanyi okusobola okunyambako ne tumufunira ene job oba opera oba volunteer kasita alinya n'atuuka Germany n'ayizeeyo n'afunayo akalimu naye neyeebeesaawo ng'omwana. Sooka onziremu ndabe tugenda okukikwasaganya kuba ndaba mwana muto simanyi oba asobola okubyekolera ate nze nga simanyi bulungi. Okay. All right. Omwana alina emyaka 22 yasomyeko? Zibaleko Lilian wadde nkulaba ku live naye kankubuuzeeko nali nakubuuzako ebyobusawo naye wansiramu ku Facebook nabiraba. Naye kati mbadde mbuuza ninaku brother wange agenda kumaliza campus alina emyaka 22. Okay. Agambye bro we ali ku university agenda kumaliriza university ali just 22 years. Omwana agenze ku university I think
is knowledgeable enough okiwulira nti osobola okubeera nga omuteekamu akasente. For example, you're not in Kampala, omwana n'omusindika ku ssomero n'asoma language mukwano, awo nno ne tulaba next step, naye nga gwe nga sponsor w'omwana oyo ng'alina okubeera nga ate nate omweteramuko ku kasente omwana ne tumulaga ekyokola. Ate abaana bano abalenzi babawa invite mukwano, cause families zijja nyingi nangamba mulimu families ezispecifying nagamba nze njagala mulenzi. Of course abalenzi bakikuba, trust me, abalenzi bakikuba, era mba mukimanya nze L3 mu budde bwange bw'eddembe nsobola okubeera nga ate naki nkulagako ku balenzi abakikubira mu opeya. Mpozi n'abaana ab'obuwala abali mu opeya, some videos to come mujja kubeera nga mumpeereza friend request nga bwe mwasaba mba inviting, nja kubeera nga mba invitinga abaana mutubuuzeeko. Okay, mwe abali Germany nga muli opeyers nga mwakkiriza okubuuzako L3 mujja kujja mubeere nga musharingako stories zammwe wano ku page. Alright, so muganda waffe oyo just tumwetaagako ka certificate egyo emyaka mirungi nnyo, 22, 23, 24, 25, 26, egyo emyaka mirungi. So your brother has enough time okubeera nga asoma language only emyezi 3 oba emyezi 6 depending obwongo bwe bukwata butya. Okiwulira muganda wange? Obwongo bwe bukwata butya. Waliwo question endala yakajja. Lilian bali kugamba amakaasuubira oli bulungi, nange ndi bulungi, bantita Happy, naye mbadde nkubuuza, nze mbadde nga njagala nnyo omulimu gwa cleaning kubanga ngumanye, nali nkukozeeko mu kifo ekimu awo, so ngulinamu experience ogwa cleaning nkusobola. Tegwegwopeera nkusobola, naye ate ogwa cleaning ngwagala. Kati mbadde nkubuuza, gulimu input abeeranga wa ssente mmeka? Kyenjagala okutegeera input for cleaning abeera wa ssente mmeka? Yababa baagalamu experience, yes, nali koleddeko ku office y'auditor general. I'm happy from Kampala. Thank you so much. Okay. Akamukawulidde onayagala cleaning. Bali kugamba amakaasuubira oli bulungi, nange ndi bulungi, bantita Happy, naye mbadde nkubuuza, nze mbadde nga njagala nnyo omulimu gwa cleaning kubanga ngumanye, nali nkukozeeko mu kifo ekimu awo. Okay. So ngulinamu experience ogwa cleaning nkusobola. Okay. Tegwegwopeera nkusobola, naye ate ogwa cleaning Gw'osinga okutegeera. Kati mbadde nkubuuza, gulimu input abeeranga wa ssente mmeka? Kyenjagala okutegeera input for cleaning abeera wa ssente mmeka? Yababa baagalamu experience, yes. Okay. Bannange, Yes, naye koleddeko ku office y'auditor general. ono naye ayagala kumanya input. She want to do cleaning. Kakati munange, for people watching me from Africa, for example, you're watching me from Uganda, any part of Africa where you're watching me from, get to understand which kind of a visa you have to apply for. Which kind of a visa you have to apply for? Okugeza nti some visas you cannot really go and you say I want a cleaner visa. No. Tebajja gikuwa. Kitegeera. So eyo yo tijja kugamba nti bajja gikuwa, but
or you have to sit down, think of what you have to go for. Just think of what you have to go for. Of course, everyone can clean, but then that skill comes later. Go to say one. Why do you think people use volunteer visas and other programs? Because some of them can't manage to go for employment visa. German employment visa. Ngoyagala kujja Germany nga gwe gyoyagala okuapplyinga olina okubeera nga by the way wasoma olina big books. Katugeze, you have your bachelor, you have your master, and guess what? You have to do the language A1, A2. Uliriza bulungi gwe yasoma big books. You have to have big books, then you can go for that employment visa. And that employment visa, it is the company to invite you. It is the company to sign you. How can the company sign you? Nga tolina bisivai. I mean, nga totegeera lulimi lulungi, because in that process of registering, you have to prove that really you're communicating with them and you're understanding them and you're replying to their email in Germany, and they have to send you the contract in Germany. Things are possible, yes. Trust me, things are not possible. Things are always possible. Nothing is impossible. I know it is too complicated for a company to send you to send you a worker contract when you're in UG, but do your B2, then osabe nambo ngamba oti L3 okimanyi nze nsaba ku email ya company eyo, olabo batebajja kuwachi tebajja kuwa worker contract. Nge Uganda ovuddeyo sure win ku contract. Kino ekintu nkyali mu paperwork. I'm still very very fixed mu bya paperwork, because Uganda eyo olabayo it is complicated, but you need to give it time. Follow the procedures where necessary, put in the money oberenga atokola ki ofuna worker contract eno ena kuva mu bitongole ebiri e Germany. Yes, so for you to go for employment visa onokuberanga olina master degree, onokuberanga olina bachelor, onokuberanga you can speak the language. So to our brothers out there who are still in Uganda, you have a B2, you have a B1, darling, use the language. I mean, search for always opportunities and ways to come in your dream country. Okay? Yeah. So, obwakirina sobola kugamba nti ojja kufuna cleaning company wane Germany ekuweereze contract. So as well, kankosa omukisa kuno okwogerako ne baganda bange abanda banga muli Monseze, Romania, muli Poland, bamikwano muwulize bulungi nnyo nkimanyi gye muli mu following L3 mumwagala nnyo era mupickingamu mu 10 byayogera ne mupickingamu some words and some important message. If you're watching me from Romania, muli Romania, Bulgaria, Bulgaria, Poland, muwulize bulungi ka message kano. Nakugamba nti company yaffe eri very very open to people from Poland. If you do speak Polish, mukwano gwe just inbox ne information yekukwatako. Bobera ng'oyogera olulimi Romania, nawe inboxinga ne information yo. Yeah, if you want to involve me in this paperwork of getting you a job, beranga atenate. Don't even inbox nkubira ku WhatsApp, because ku inbox nyinza okulwisa. Onkubira ku WhatsApp enamba y'essimu ejja kubanga etambulaawo. Let me pin my number. Oli Poland, oli Romania, oli unemployed, nengo olulimi olu Poland olumanyi. Maybe wasomera ku university ze Poland, wasomera za Romania, mukwano bana abaana bo babeera n'omukisa munene nnyo okubeera nga ba Emsland Frigero eba employinga mu butereevu. No nawe nojja munange ne wenogera ku nsimbi nga munange buli omu bwakimanyi nti bw'otuuka e Germany weeyolera ku musimbi, oba bw'otuuka e Bulaaya weeyolera ku musimbi. So nojja n'okola nawe n'oziyoolako ensimbi zino. So okay, so abali Romania, muli Poland, muli wano Germany, always come, let's hustle. Okay, yeah. Now what was on it? Yeah, I'm happy from Kampala. Thank you so much. Okay, when you guys watching L3
from Kampala. Mukola kyamaanyi nnyo. Thanks for tuning in. Alina omulala wano. Okay. Hi Lily, I'm 28 and next year I'm making 29, so I'm beyond 26 years for au pairing. Let me talk about now visa for coming as a nanny. Do you think when I come as a nanny, I will have the chance after my 1 year contract to apply for a degree when I have already a diploma in social work? Help me. And if I would like to come as a nanny, do they favor like some costs? Do those employers help us with some costs to cover up, like as well as au pair? Yeah, and another thing is that, do you think there are some other opportunities for diploma social workers to come and work for? Thank you. Hi Lily, I'm 28 and next year I'm making 29, so I'm beyond 26 years for au pairing. Let me talk about now visa for coming as a nanny. Do you think when I come as a nanny, I will have the chance after my 1 year contract to apply for a degree when I have already a diploma in social work? Help me. Okay. Now, And if I would like to come as a nanny, do they favor? okay, my sister. What's your name? Do they favor like? Hi Lily, I'm 28. Bananga, in the introduction, do your best to tell us your name. At least tell us one of your names. Kakati atugambye nti ali 28. She has a degree in social working. So, how does it go after 1 year of her doing a nanny job? Is it possible for her to go back to school? Yeah, it's always possible to go back to school because with the schooling has no age limit. Me, in the Kamama, anytime from now, I can also go back to school. It doesn't matter. I can also go back to school. So with studying, it has no age. It has no age limit. So once your au pair visa expires, once your nanny visa expires, because in that process or in that website, as you register, you have to ask them, what do you want? Do you want to do au pairing? Do you want to do nanny? Nanny ne au pair video na jikola. I told you with the au pairs, their salary is fixed. For nannies, they get more salary because nanny is a job. Okay? Nanny is a job. Nanny is a job. So, my beautiful people, the stars you see there, those stars standing there, once you buy stars, you're sponsoring this program of L3. Every time I go live, you can click on stars and buy the stars you can afford. In one or the other way, you're sponsoring L3 program. Thank you so much. So for au pairs, after that contract, of course, you can choose to renew, you can choose to go back to school, or you can choose to move to other countries. Yeah, you can again apply as an open, maybe in Belgium. Belgium, they end at 25. About Belgium, Munange Belgium these days ends at 25. At of Belgium need those people. You must have studied at least 17 years in school. So for Belgium, au pair opportunities end at 25. So mwabagala ogenda Belgium, namwe nabagamba nti mulina okuyiga olulimi oludachi because Belgium ne Netherlands olulimi luba ludachi. Okay? But for further questions still, ku Belgium oba Netherlands nazo musobola oziteeka mu inbox. I will always have something to share out with you. Okay? Yeah, so a social worker, always once you step here, you can go back to school. They don't fight people who want to study. You can go back to school.
Yes, as long as you move with all your academic papers of all what you studied, over driving license, anything you did in UG, take everything with you. Okay, so back to the input. Back to the input. Briefly, muwulize ebintu bino wammanga bamikwano abaliko. Hold on. Back to the input. Tugenda ku input kati. Comment section siyiseeko because of some reasons I needed to see the comments there. Back to the input. I want to share my number. I want to share my number kubanga abasinga. You can call me. You can call me if I take long. I can always advise you if you want to do it yourself. About COVID-19 situation, let's give it attention. Let's give it attention so that you get to know what is happening, because can you move? Can you not move? We are not the authority. We have to follow the rules and regulations. So, okay. I'm sharing the number, and as well, I will share my link so that if you miss any video, you can always search for it yourself on YouTube, or you can call me on WhatsApp. So let me share my number. Then finally, I will summarize for it is summarized the input so that okay, katika input inetaga sente west nga totaddemu blogger nga gwe kenyini nabyekoleddeko. Okay, kati input gundi message wa comments nziraba. Is there another comment that I have to? Let me see if there is another comment that I have to talk about. Okay, input ino wano wammanga totaddemu blogger ebintu byogwa byekoleddeko. Ntandise ne hotel wogenda okusula mwaba booking a hotel. For example, tolina muntu akuyise, oyinza ogenda otegekawo obukadde mwabagala opangisa hotel otegeka obukadde ekitono nnyo obukadde 8. Oyagala booking a hotel otegeka obukadde 8. Owulira mukwano gwe ayagala wenna booking a hotel ng'ojja Germany, tegeka obukadde 8. Tolina muntu akuinvitinze, just oyagala kiteeka mu sente. Eyo accommodation gibalire ku bukadde 8. Katugeze oyagala kujja weeks 3 kibalire ku bukadde 8. Kakati tugenda kuzaako kye tuyita insurance yo gibalire ku kakadde, kubanga ebirinyamu gibalire ku kakadde. Okiwulira 8 gattako kakadde bubo obukadde 9. Enda bukugattira era nkikutekubire wali ogatteko ennyonyi eyinza okumalako ennusu 1,000. Sagala ngambe nti mbadde ku kiri minimum, but however osobola okuchoosing kyoyagala. Nusu 1,000 bwe bukadde nga 4. Okay, kati oteekeko nekye tuyita visa fee ekyali ku euros 7.5 kwata calculator yo. Nze nkibalidde ku mitwalo 28 gyokka. Then insurance mitwalo 28 ogatteko obukadde 8, ogatteko ennyonyi ya bukadde nga 4. Then ebya paperwork application form, it will be another video for another day, because paperwork naye
fomu oluzijjayo olina okumanya biki by'ogattako by'olina obuukingirako appointment obitwalewa. So that will be next time's video, okay? Yeah, we shall do it next time. Naye nga mu bufunze gwe muganda wange ndaba olina okubeera n'obukadde bwo 15 ate nga olw'ebigwa tebiraze olina okubeera nga obeera ne ssente ezisukka mu ezo. Definitely eyangamba obukadde 2 baby boy obukadde bujjamu mu nsawo era busobola okusitula ku ground, because we have some cases nga embassy ejja kusaba bank statement ate nga mu butuufu bank statement bagibuuza. Lwakuba tusobola kukola video, in one video I talk about everything. Okiwulira? Sisobola kukola video olunaku lumu, sikola video olunaku lumu n'emkunyonyola ku bank statement. Bank statement is something huge. Bank statement yo banange. I don't know for other countries, but for Germany you need always to attach bank statements. Bank statements wetakolera is when you're in Germany nenga kati oyagala mulimu. Kati wotuuka wano Germany ekikulu ekiba kyetagisa ebeera CV, because CV ebeera summarized, ebaako experience, emyaka gy'okoledde Dubai, gy'okoledde mu USA, CV ebeera summarized. So ka CV kaba keetagisibwa ne bu certificate photocopy ebya bachelors byonna. Kati wano wotuuka wano things are different. Ne requirements nkujjako ndala nnyo. Mu requirements nkujjako okuteekera mu company temubaamu bintu bya bank statement. Even oyinza n'okuba tolina account by the way. Yes, ng'otuuse wano you want to apply for a job because emirimu mingi ensinga yo erina emirimu egigimala. So allow me to quit. Naye nga mbaagala nnyo. So input gwe kibale nti okay kati njagala tambula naye kati buno bukadde 15 ntambula oba nkolemu business. Ntambula oba nkolemu business. So briefly olina okubeera nga at least gwe munanga ndaba owezaamu obukadde 15. That is kwabo abagala okubeera nga mwagala kusasula hotels n'obukadde 2. Obukadde 2, this is Germany. Yeah, so eyangamba ku bukadde 2 mu inbox mukwano it fits you because gwe ogenda kugira mu hotel nga tewali agenda kusuza ngoyagala kwepangisiza hotel. Yeah. Kati abagala basuza opeya simanyi ba volunteers, that is a different story. That is a different story. That is a different story. So me traveling ogende Germany, I always welcome these programs. Programs is nonga government yegenda okukwatirako. Government yemanyi omuntu wa wansi. Government yegenda okwewera akamwanyi. Government yegenda okufujirira omusimbi osome. Era government yegenda okusuza kubanga hotels za bei. Nze ntandi program ezange zitandikira ku muntu wa wansi. But however, era mulimu n'abazisobola. Ekituufu kiri nti mulimu n'abazisobola. Yeah. Okay, so before we close up, kansomeko ku comments katono nnyo. Sente nga nyingi. Bukadde 15 kwa 2. Ngamba abo nga mwagala kwesasulira hotels. Hotels za wano za euros 10 mukwano. Ate noza yogera ndi mu kyalo. Very fine the village. You, my dears watching me from Germany, you know what I mean by if I talk about Niedersachsen-Haring. Very deep in the village, but a hotel can be 100 euros. But however, nabagamba ati mulimu oteekamu bargaining powers no gamba neba nange engeje ngenda okusula mu hotel ya mu weeks 3 mulaba mutewe bwe munyigiramu. Yes, olaba otewe nyigiramu. Banange mwekaze ebintu bya bargaining tebiriiko nti ate kino ate kiri kuba olaba nga sente nyingi nyiga ku liiso
mugambe nyigiramuko musoma olulimi olujamani ebyo byonna musobola okubeera nga mutuuka eno ne bagaininga mugambe hoteli yongera gibeera mu weeks 3 olaba otya bwenyigiramuko akasente. Yes, ajja kunyigiramu at least aveyo ku euros 10 yeekooneko mu 8. Yeah, yeekooneko mu 8. Okay, yeah. I will stay in the village with you. Thank you. I'm always in the village and I love staying in the village. 7M monthly. Salary. By the way, Germany esasula, yes. Esasula naye ekyemirimu tujja kubeera nga tweyongerayo in my next videos, guys. Thank you for staying in. Thank you for following L3. And you can give me a call in case of anything. Bakyala bazungu nga bazungu bamwe batandise okujja Uganda namwe mbalamusizaako nnyo mu bitiibwa. I know you want to talk to me on phone naye olwakadde nyinza okubeera nga sobola kukwata simu kuva Uganda anytime anyhow. Naye nga mbaagala nnyo ekintu mukyaddemu ku maanyi. I will be seeing you ku Sunday. Nsanyuka nnyo nga muŋŋambye munnange nze kiriwo ekiti era ekintu kitambula bulungi. How much is the minimum salary? I talked about it. Kariango John, I talked about that. Forget to tell us the websites of Opea. I told you www.greatopea.com ne worldopea.com. Ezo zonna zijja kutwala butereevu okufuna family. Okay, so stay blessed. See you in my next video. We may come back tomorrow. As long as I have time, nja kubeera nga ate nkomawo.